Hi all, welcome to the video lecture of CE 303 Structural Analysis 2. In this video, we are discussing about Module 2 Slope Deflection Method. So third problem, analyze the continuous beam shown in figure by Slope Deflection Method and draw bending moment diagram. Young's modulus is same throughout. So this is our problem. The span AB consists of a UDL of 20 kN per meter is acting throughout the span, and the moment of inertia of the span AB is given as 2I and the length of the span is 6 meter. In span BC there is a central concentrated load of 80 kN is acting. Moment of inertia is given as I and the length of the span of the BC is 4 meter. There is a overhang portion CD is also given. A 40 kN of concentrated load is acting on this overhanging portion. The length of the overhang portion is 2 meter. So, ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ബീം ഓവർഹാങ് പോർഷനുള്ള ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ബീമിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടക്കാം. So we know that the slope deflection equation, general slope deflection equation, MAB is equal to M of AB plus 2EI by L into 2 theta A plus theta B minus 3 delta by L. Similarly, MBA, M of BA plus 2EI by L into theta A plus 2 theta B minus 3 delta by L. First we can write the given data. For span AB, the length of the span is 6 meter and W is 20 kN per meter. And the moment of inertia I is given as 2I. Similarly, for span BC, the length of the span is 4 meter, W is equal to 80 kN and I is equal to I. Similarly, span CD, there is a overhang portion of span CD also there in this problem. So length of the overhang portion is 2 meter and W is equal to 40 kN. I is also given as I itself. So first step is the calculation of fixed end moments. Consider the span AB. In span AB, there is a UDL is acting throughout the span. So നമുക്കറിയാം ഒരു സ്പാനിൽ UDL ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് എൻഡ് മൊമെൻറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എ ടു ബി ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പാന് ഇവിടെ എ ടു ബി ആണ്. സോ നമ്മൾ എ ടു ബി ഡയറക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി നോ എം ഓഫ് എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിക്സഡ് എൻഡ് മൊമെൻറ്റ് ഇൻ ദ മെമ്പർ എ ബി ഈസ് minus W L square by 12. Then substitute the value of W as 20 and length of span as 6 meters. So we get M of AB is equal to minus 60 kilonewton meter. Similarly, M of BA, when we consider the direction from right to left, that is B to A. So M of BA, fixed end moment along the member BA is equal to W L square by 12. So substitute the value of W and L. So we get M of BA is equal to 60 kilonewton meter. Next, consider the span BC. In span BC, there is a central concentrated load is acting. So ഒരു സ്പാനകത്ത് സെൻട്രൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവിടുത്തെ ഫിക്സഡ് എൻഡ് മൊമെൻറ്റ് എം ബി സി കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എം ഓഫ് ബി സി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ 8 ആണ്. So substitute the value of W and L. So we get M of BC equal to minus 40 kilonewton meter. Similarly, consider the direction C to B. So M of CB is equal to plus WL by 8. So we get M of CB is equal to 40 kilonewton meter. So these are the fixed end moments along the span AB and span BC. Next we move to step 2. Step 2 is slope deflection equations. So write down slope deflection equation of all the members. So first span AB. In span AB, first one is MAB. MAB is equal to M of AB plus 2EI by L into 2 theta A plus theta B minus 3 delta by L. So substitute the value of M of AB. M of AB we got from the previous step. M of AB equal to minus 60 kilonewton meter. Then plus 2 into, here the value of I is given as 2I. So substitute the value of I as 2I and length of the member is 6. Then into 2 theta A plus theta B minus 3 delta by L. Here there is no settlement of support. So value of delta is equal to 0. Okay.
Then here the end support A is a fixed n. So due to that fixed n, the value of theta A is equal to 0. So substitute the value of theta A equal to 0. So we get MAB is equal to minus 60 plus 2 by 3 EA theta B. Next, consider the moment along the member BA. MBA is equal to M of BA plus 2 EI by L into theta A plus 2 theta B minus 3 delta by L. Again, substitute the value of fixed end moments as 60 kilonewton meter, and the value of I is here also 2I, and theta A equal to 0 and delta is equal to 0. So we get MBA is equal to 60 plus 4 by 3 EA theta B. This is our second equation. Then consider the spans BC. In span BC, MBC is equal to M of BC plus 2 EI by L into 2 theta B plus theta C minus 3 delta by L. So in span BC, M of BC is equal to minus 40, and the value of I is given as I. So substitute the value of I as I and the length of the span as 4 meter, and here the theta B and theta C both are unknowns. So we get MBC equal to minus 40 plus EA theta B plus 0.5 EA theta C. Here the value of delta is equal to 0. There is no settlement of support. Consider the members CB. Therefore, moment along the member CB, MCB is equal to M of CB plus 2 EA by L into theta B plus 2 theta C minus 3 delta by L. Again, substitute the value of M of CB and length of the span. We get 40 plus 2 EI by 4 into theta B plus 2 theta C minus delta also 0. So MCB is equal to 40 plus 0.5 EA theta B plus EA theta C. This is our four slope deflection equations along the member AB, BA, BC and CB. So next we can move to third step. Third step is the joint equilibrium equations. So here consider the joint B. In joint B there are two members acting BA and BC. So we know for a joint sigma MB equal to 0. Sigma MB equal to 0 means summation of all the moments acting along the joint is equal to 0. Here there are two members acting at the joint B, BA and BC. Therefore sigma MB equal to 0 means MBA plus MBC equal to 0. Then substitute the value of MBA and MBC from the previous step. So we get 60 plus 4 by 3 EA theta B minus 40 plus EA theta B plus 0.5 EA theta C equal to 0. So we get 2.33 EA theta B plus 0.5 EA theta C equal to minus 20. This is our first equation. So തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് 4 മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ എഴുതി. അതിനകത്ത് നമുക്ക് തീറ്റ ബി തീറ്റ സി എന്ന 2 അൺനോൺസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ 2 അൺനോൺസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 2 അൺനോൺസിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മിനിമം 2 ഇക്വേഷൻസ് വേണം. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി 2.33 EA theta B plus 0.5 EA theta C equal to minus 20 by considering the sigma MB equal to 0. സോ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി, പക്ഷെ നമുക്ക് 1 more ഇക്വേഷൻ കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട്. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അൺനോൺ വാല്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള തീറ്റ ബിയുടെയും തീറ്റ സിയുടെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കൺസിഡർ ദ ജോയിൻറ്റ് സി. സോ സിഗ്മ എം സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. എം സി ഈക്വൽ ടു 0. ഇൻ ജോയിൻറ്റ് സിയിൽ 2 മെമ്പേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്, സി ബിയും സി ഡിയും. ഒരു സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ മെമ്പറും സി ഡി എന്നുള്ള ഓവർ ഹാങ് പോർഷൻ വരുന്നുണ്ട്. Therefore sigma MC equal to 0 means MCB plus MCD equal to 0. Substitute the value of MCB and MCD. CD member is a overhang portion. ഇതാണ് സി ഡി എന്നുള്ള ഓവർഹാങ് പോർഷൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഓവർഹാങ് പോർഷനിൽ 40 കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റർ ലോഡ് ഫ്രീ എൻഡിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 2 മീറ്ററാണ് സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓവർഹാങ് പോർഷൻ്റെ ലെങ്ത്ത്. സോ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എം സി ഡി. ഈ ഒരു സി എന്ന് പറഞ്ഞ ജോയിൻറ്റിൽ വരുന്ന മൊമെൻറ്റ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ സപ്പോർട്ടിനെ ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ആ ഒരു മെമ്പറിനെ സെപ്പറേറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മെമ്പർ നമ്മൾ സി ഡി എം എഫ് സി ഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ജോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഫിക്സഡ് എൻഡായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമല്ലോ. അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സി എന്ന് പറഞ്ഞ ജോയിൻറ്റിലേക്ക് മൊമെൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതൊരു ക്യാൻറ്റിലിവർ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ഒരു സൈഡ് ഫിക്സഡും അതർ സൈഡ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ബീമിനെ നമ്മൾ ക്യാൻറ്റിലിവർ ബീം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ ഈ ഒരു 40 കിലോ ന്യൂട്ടൺ
ഫ്രീ എൻഡിൽ ഒരു ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന കാരണം ഈ ഒരു സി എന്ന് പറഞ്ഞ ജോയിൻറ്റിൽ മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. ആ മൊമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ സി എന്ന് പറഞ്ഞ സപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിക്സ്ഡ് മൊമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ഒരു സപ്പോർട്ടിനെ ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് കാരണം ആ സപ്പോർട്ടിൽ വരുന്ന മൊമെൻറ്റാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാറ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ സി സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിക്സഡ് സപ്പോർട്ടിൽ ഈ ഒരു ലോഡ് കാരണം എങ്ങനെയാണ് മൊമെൻറ്റ് വരുന്നത്? ഇതൊരു ക്യാൻഡിലിവർ ബീമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതർ സപ്പോർട്ട് മറ്റേ സൈഡിൽ സപ്പോർട്ടൊന്നുമില്ല, ഫ്രീ എൻഡാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ക്യാൻഡിലിവർ ബീമായിട്ടാണ്, ഫിക്സഡ് ബീമല്ല, ക്യാൻഡിലിവർ ബീമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. സോ ഈ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ജോയിൻറ്റിൽ വരുന്ന മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വരിക. ഓക്കെ, ഈ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വരിക. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലോഡ് ഇൻറ്റു നമ്മളിങ്ങോട്ട് മൊമെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടാണ് മൊമെൻറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഈ സപ്പോർട്ടിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൊമെൻറ്റ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കും. സോ നമ്മുടെ മൊമെൻറ്റ് അലോങ് ദ മെമ്പർ സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതായത് ഇവിടുത്തെ ഫിക്സഡ് മൊമെൻറ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മൊമെൻറ്റ് വിൽ ബി ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും, റൈറ്റ് സൈഡിലെ സപ്പോർട്ടിലെ മൊമെൻറ്റ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും. സോ ഈ ഒരു ഓവർഹാങ് പോർഷനിലുള്ള ലോഡ് കാരണമുള്ള മൊമെൻറ്റ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ ജോയിൻറ്റിലെ മൊമെൻറ്റ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. സോ ഹിയർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് മൊമെൻറ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് 40 × 2, ദാറ്റ് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എം സി ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു -40 × 2, that is -80 kilonewton meter. So substitute the value of MCB from the previous slope deflection equation and the value of MCD as -80 kilonewton meter. So we get 40 plus 0.5 EA theta B plus EA theta C minus 80 equal to 0. So we get 0.5 EA theta B plus EA theta C equal to 40. So now we get the second equation. So now we have two equations and two unknowns. So by solving this equation A and equation B, we get the value of theta B and theta C. So by solving equation A and B, we get the value of theta B is equal to, that is EA theta B is equal to -19.2 and EA theta C equal to 49.6. These are the two unknowns, EA theta B and EA theta C. By using the equations A and B, we get the value of EA theta B as -19.2 and EA theta C equal to 49.6. So step 4 is the final moments. So by substituting the value of EA theta B and EA theta C in the slope deflection equation, that is in the step 2, we get the value of final moments. MAB is equal to -60 plus 2/3 EA theta B. So substitute the value of EA theta B here. So we get MAB is equal to -72.8 kilonewton meter. Similarly, MBA is equal to 60 plus 4/3 EA theta B. Again here the value of unknown EA theta B. Substitute the value of EA theta B. So we get MBA is equal to 34.4 kilonewton meter. Consider the member MBC. MBC equal to -40 plus EA theta B plus 0.5 EA theta C. So we get MBC equal to -40 plus -19.2 plus 0.5 49.6. Here there are two unknowns. So substitute the value of EA theta B. Also substitute the value of EA theta C. So we get MBC is equal to -34.4 kilonewton meter. MCB is equal to 40 plus 0.5 EA theta B plus EA theta C. Here also there are two unknowns. So substitute the value of both EA theta B and EA theta C. So we get MCB is equal to 80 kilonewton meter. Then last one, MCD. MCD is an overhang portion. So the moment along the member CD is -40 × 2, that is -80 kilonewton meter. -80 kilonewton meter. So all final moments, that is the end moments of all the members, are calculated by using this slope deflection method. Next, step 5 is a bending moment diagram. So first draw the baseline, reference line, and mark all the supports and dimensions of all the members. Then draw the end moments. First we draw the end moments, that is MAB is equal to 72.8 anti-clockwise direction. So MAB is anti-clockwise direction, therefore the moment will be above the baseline. So mark
and then consider the joint B. B is equal to 34.4, that is clockwise moments, that is mark here also in the above reference line. So again joint C, the value is 80 kilonewton meter. MCB is also clockwise direction, so here also the moment will be upward of the baseline. Then MD is equal to 0 since the D is a free end of the support. MD is equal to 0 since the support D is a free end, the moment all along the free end is 0. So then connect all these lines. This is the moment diagram due to the support moment. Then we have free moment diagram, that is the span moment diagram due to the external loads acting on the span. Then in span AB we have a UDL of acting throughout the span. Due to the UDL, the maximum bending moment value will be WL square by 8 and the maximum ordinate will be center of the span. So we get the WL square by 8 is equal to 90 kilonewton meter. Similarly in span BC there is a concentrated load acting at the center. The maximum moment value if a concentrated load is acting is WL by 4. Then substitute the value of WL by 4. The shape of the bending moment diagram will be triangle and the maximum ordinate will be under the load. So here the maximum value is 80 kilonewton meter. So this is our net bending moment diagram. Then mark all the net bending moment diagram, that is the positive and negative signs. This is our reference line. The portion above this reference line will be positive and the portion bending moment will below this reference line will be negative, because the end moment diagram will be a negative bending moment diagram and the span moment, free moment, will be positive bending moment diagram. So we can mark based on these assumptions. So mark all the positive and negative signs. So this is our bending moment diagram of this problem. So this is the last step of this problem. So first we analyze the continuous beam, overhang type beam using slope deflection method and find out all the moments of moment values. Then in this step the bending moment diagram of this problem also drawn. Okay, thank you.